Se ha desatado el caos, ya que Donald Trump ha provocado que el mundo entero se va contra Estados Unidos con suma rapidez, lo que acaban de ver al principio de este video ESA, lanzando su olida de ataques contra bases y infraestructura estadounidenses y Israel, desde que esta guerra no ha mostrado seals de disminuir la intensidad de sus ataques. Ahora, mientras Donald Trump afirma estar dispuesto a en alto el fuego de 30. Y un acuerdo con el liderazgo militar. Respond. De Donald Trump y, en esencia, de Estados Unidos. Y es profundamente vergonzoso. De eso en un momento, pero es igualmente vergonzoso que militares franceses, como el jefe del Fabian Mondin, advierten que Estados Unidos se volviendo cada vez impredecible, lo que afecta los intereses de seguridad de Francia. Nos. Un aliado estadounidense que se volviendo cada vez impredecible y ni siquiera se molesta en informarnos cuando lanza operaciones militares, es el jefe del o escuchen lo que dice el presidente turco Erdogan sobre dice anclag guerra es la guerra de Israel, el mundo entero. Pagando el precio, la guerra es la guerra de Netanyahu por la supervivencia. Pero 8,000 millones de personas. Sufriendo las consecuencias, y desde la gente en Irak hasta Egipto y dentro de las naciones. La gente se manifestando en contra de Estados Unidos, especialmente por por aguas de seguridad estadounidense. Demostrando que no proporciona seguridad. Todos los esquemas de sobornos, canalizando dinero a Trump y su familia. Trump ha demostrado no solo que es un tiger de papel, sino que es y miente todo el tiempo sobre todo, es decir, piensan en la guerra. La comprende Donald Trump su propio jet privado, verdad. Esperaban a cambio que Donald Trump ayudara, pero en cambio Qatar Energy ha declarado fuerza mayor en sus contratos adicionales de gas natural licuado. Por cierto, esto va a afectar a otros que se cuidando sin GNL Qatar suministraba alrededor del 20% del GNL al mundo. No se puede conseguir ahora mismo. Y la empresa estatal Qatar Energy ha declarado fuerza mayor en varios contratos de suministro de gas a largo plazo con compradores en Italia, Corea del Sur y China, citando importantes interruptions en su capacidad de GNL. Para que lo sepan, una fuerza mayor significa que existe esta fuerza de Dios que nos impide cumplir con nuestro contrato, por lo tanto, estamos rompiendo nuestros contratos. Lo permite una fuerza mayor. Es tacto de Dios por decirlo, la medida permite a la empresa suspender sus entregas sin ser considerada en incumplimiento, las interruptions vinculadas a los dados causados cuando la de que Estados Unidos y Israel, la de South Pars, Q, conectada con las instalaciones del norte de Qatar. Ahora como antes. Responde Donald Trump diciendo que estamos involucrados en esta y en aquella, y el portavoz del dice lo siguiente, nuestra, desde el primer, ha sido claro y permanece inalterada. Alguien como nosotros nunca, un acuerdo con alguien como ustedes, ni ahora ni nunca, han legado sus conflictos internos al punto en que ustedes, a Donald Trump y Estados Unidos, que ahora, negociando entre ustedes mismos, no llaman su derrota un acuerdo, no. Que ni sus inversiones en la, ni los precios anteriores de la, YL. Regresan, hasta que no si nuestra voluntad nada, ser como antes. Eso solo. Cuando la idea de actuar contra el pueblo. Si completamente barata de sus mentes, esta semana hay un video sobre lo que ha dicho que son sus puntos innegociables. Su demanda y el de Trump lo de que cada vez que Donald Trump y su desquiciado dicen, tenemos un acuerdo de principio con de acuerdo con esto creemos que estamos muy cerca de un alto el fuego de 30. Todo es mentira.
por eso les estoy leyendo lo que diciendo en ahora mismo y lo que diciendo lo que dice de Trump, lo que dice de acuerdo. Todo lo que Trump dice al respecto es una completa y absoluta mentira. Solo miran lo que sucediendo, por cierto, Bagdad, en Irak, mientras la guerra se extiende por. En Bagdad, el gobierno ha autorizado a las fuerzas de Popular FMPA defender tras los ataques mortales contra el cuartel general de una milicia y el Consejo de Seguridad Nacional de Irak ha autorizado a las FMPA responder a los ataques estadounidenses en virtud del derecho a la autodefensa. Mayor News, el medio del desarrollo está. Se produced los ataques contra el cuartel general de mando de las FMP en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, que dejaron al menos 15 combatientes muertos, incluido el comandante Estalbaji, y unos 30 heridos. Las FMP son una red de milicias respaldadas por el Estado y integradas en las fuerzas de seguridad, que acusaron a Estados Unidos de llevar a cabo el ataque esto. Dio en alto el fuego de 24 horas entre las fuerzas estadounidenses y las facciones de la resistencia. La oficina del primer ministro de Irak. Al embajador estadounidense en protesta, calificando el ataque de la aclarar lo que acaba de suceder y el gobierno, diciendo que sus milicias pueden atacar Estados Unidos. Why? La pregunta es lo haciendo o es solo un farol? Lo haciendo. Liros esto. Y el Consejo de Seguridad Nacional ha dicho que ha acordado enfrentar y responder a los ataques militares de una serie de ataques estadounidenses mortales dirigidos contra las fuerzas de Popular NL. Las fuerzas de Popular PEMF y las milicias alineadas con han llevado a cabo una serie de operaciones dentro de Irak desde el comienzo de la guerra en. Las PEMF se fundaron durante la guerra contra ISIS y vinculadas al gobierno, en algunos casos, esto. Llevar a Estados Unidos de vuelta a la guerra con Irak, de vuelta a la guerra con Irak, y si se preguntan bueno. Tieche, van a hacer realmente. Miren esto es lo que han hecho en las 24 horas, grupos respaldados por. En Irak publicaron de drones FPV apuntando a la base Camp Victoria en Bagdad, Irak. Miren se puede ver el radar MQ-64 siendo alcanzado en las. Mientras que el segundo drone aparentemente apunta a 60 Black Hawk, y los drones Q. Siendo utilizados por estos grupos respaldados por. Simplemente valen por. Provocando y lo tienen todo bajo control, veis lo que hacen en. Pero luego hacen videos sensacionalistas. Why? Demostrando que pueden destruir lo que quieren a su antojo. Mismo. No. Nadie. No. Nadie en mi contra es decir. Todo. Mismo. Ahora tenemos al presidente de Masoud Peshkian, quien ha estado hablando con el primer ministro de India, el primer ministro de y otros. Este fue su mensaje de ayer. Hoy estamos presenciando el despertar de la gente de muchos alrededor del mundo, la gente de Irak, Egipto y los expresando su disgusto por Estados Unidos, Israel y sus los corazones de los pueblos libres del mundo no. Con los sionistas, la estabilidad en la solo es posible de la y el respeto por la voluntad de las naciones. Ahora, por tieche, les estoy leyendo esto, por tieche, les estoy compartiendo esto, por Donald Trump, difundiendo la propaganda de que tenemos este acuerdo de paz que se ha alcanzado con y todo es genio y hablando con este tipo Gallup y estamos tan cerca de un acuerdo y un alto el fuego de 30. Y lo que Donald Trump dijo ayer es que le han ofrecido a Donald Trump un premio. Le han dado un regalo, le han dado un presente.
E hizo haciendo un video diciendo. Tu regalo, Donald, son elos lens and un missile. Contra B len Iraq, cuando Donald Trump. Es muy parecido a cuando Donald Trump dijo como un milagro va a desaparecer, no se preocupen, me doy una a las cosas. Geniales. Y al no enfrentarlo, al no decir la verdad, las cosas empeoran y empeoran y empeoran y empeoran y cosas que tal vez incluso. Habers resultó se descontrolaran, no. Estar en una guerra contra. En primer lugar, la guerra es ilegal, no. Autorizada por el Congreso, por. Tieche, estamos segura. Son los objetivos. Tieche, estamos tratando de lograr. Trump dijo que. Todas las armas nucleares en junio pasado, entonces. Tieche, queer decir ahora que queer deshacerse de las armas nucleares. Dijo que se deshizo de las antes estamos. Como dijo Marco Rubio porque Netanyahu dijo que iba a atacar. Primero YQ. Luego. A Estados Unidos, entonces Donald Trump dijo, bueno, supongo que entraremos. Contigo, Netanyahu, codo con codo. Y ahora Estados Unidos. Atrapado en un atolladero y. Enviando tropas, la 82. Aerotransported, paracaidistas dest. Hacia Oriente Medio, miles de soldados en el USS Tripoli, Unidad Expedicionaria de Marines, se dirigen a Oriente Medio, y el USS Boxer y otras unidades expedicionarias de Marines despegando de la costa de San Diego. Cuando estuve San Diego, por cierto, fue cuando se estaban yendo, se ver. Los barcos se alejaban. Que se veía las expediciones de Marines y a muchos militares se dirigen a Oriente Medio ahora mismo, y se produciendo una cascada de horrors, uno tras otro. Liros esto. Por creo que, como explica Dina Esendari, algunos en la del Golfo se cuestionando el valor de su con Estados Unidos de la guerra con. Esto era inevitable desde el momento en que Trump hizo algo que iba a tener consecuencias negativas para ellos, como es grabnafnahar, hoy Trump pospuso el ataque a la infraestructura. Esto. Dos. Por emerald las fluctuations en los precios del mercado estadounidense. Sin embargo, durante D20. Ha visto. Las sociedades del Golfo eran atacadas con misiles. Mientras los del Golfo. Daos por valor de decenas de miles de millones de. Cinco esto. Cambio en sus decisiones, cuando el ministro de Qatar. Asu. Estadounidense que atacar los campos de gas de. Inevitablemente. Ataques de represalia contra los campos de gas del Golfo fue ignorado. Atacaron a. De todos modos, dejando a los estados del Golfo a su suerte frente a los misiles. Atacar los campos de gas de. No. Ninguna ventaja. Sino que. Masivas al sector. Del Golfo, lo que en. Instancia beneficia a las compa. De gases estadounidenses. Trump solo habla del estrecho de Hormuz del precio del. En su. Las sociedades del Golfo apenas valen un solo barrel de crudo. Mientras eso sucede. Intenta hacer un llamamiento a las naciones del Golfo, diciendo, ahora es el momento de unirse, ahora es el momento de unirse, te necesitamos ahora. Que nunca, y somos claros, es propaganda. En la guerra hay propaganda, y en la paz, lamentablemente, hay propaganda y tratamos de atravesar. Tratamos de contar la historia verdadera, pero parte de la guerra. Es ganar una batalla de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, ayer cuando tuve Pete Hegeth, ni siquiera quise reproducir sus clips porque me dan ganas de vomitar. Cuando estaba en la conferencia de prensa, dice negocio con bombas. Pongo mi mano en el acelerador y voy a toda velocidad, y es como si nosotros. Citas textuales. No estoy exagerando, nosotros es como si hiciera golpes de. Con la mano, nos quedamos merodeando sobre los cielos de. Esperando la orden de hacer lover muerte, ¿verdad?
Lo teens diciendo todas esas cosas y dice, bien, esto es lo que haciendo. Bien, gracias por escribir la propaganda para nosotros, vamos a tomar eso y se lo vamos a decir a la gente y a otras naciones. Que esto es lo que dice Estados Unidos, esto es lo que dice Netanyahu, esto es lo que haciendo. Che, piensas de eso? Y usando eso para decir, miren, este es un trastornado y demente en Estados Unidos liderado por Donald Trump, y han sido traicionados, ese es su mensaje, y Donald Trump. Diciendo, he recibido regalos de. Pero si no me dan regalos, con gusto bombardear su infraestructura de guerra. Lo. Diciendo en voz alta simplemente. Diciendo que vas a cometer de guerra, y cometiendo de guerra, y todo, y Netanyahu cometiendo de guerra. Podemos ver lo que sucediendo en él. Podemos ver che pasando en Gaza. Vimos lo que pasa cuando atacas la escuela primaria y luego lo encubres y él. Siguen cubriendo, Metastia 165 ni auspicias mientras. Los archivos de Epstein, que eran depredadores de ni auspicias. En Estados Unidos. Es repugnante ver esto como estadounidense. Es repugnante ver la debilidad. Es repugnante ver lo que nos vimos. Exacto, esto no parece fuerte, el cree que esto lo hay serán tipo duro o algo. Se ventan. Y. Ante el resto del mundo. Disfrazados de fuertes y. Mostrando una debilidad absoluta, y parpadean y. Sabe que los tienen contra izquierdas. Ven que cuando inventan esto por. Che, un auto el fuego de 30. While es. Usarlo para atacarlos de nuevo y acumular municiones? Como si no creyeran que se dan cuenta de que lo han telegrafiado todo, y por cierto probablemente. Tengan acceso a todos sus mensajes por todos ustedes. Usar signo y aplications que te advertirán que no eres y. Un. Punto antes de creo que este es un punto importante. Ni siquiera estamos hablando del Mar Rojo. While lo haremos muy pronto por clase. No se han activado y pueden hacerlo en cualquier momento en. De horas. Activarse. De segundos, francamente, y entonces el Mar Rojo se cierra, y el estrecho y el Mar Rojo se cierran mientras haya barcos. Ahora controla el estrecho de Hormuz con mano de hierro, verdad? Y. Diciendo cosas como el funcionario. Ali Akbar Ahmadian, tenemos un mensaje para los soldados estadounidenses. Durante años, hemos estado esperando la entrada de los estadounidenses en los puntos designados y durante. D2. Hemos estado entrenando con una estrategia de guerra. Para este preciso momento, ahora solo tenemos un mensaje para los soldados estadounidenses. O los funcionarios. Dicen Jalil y el que una vez. De cambio de. Y. D. Ahora espera que alguien en. Entabalan. Con. Aunque esto. Y es simplemente un intento de engao te de yo con eso.